Live is our handle, Mr. Osorombia Mono, very ready to read your social media messages. I've got a guest that I have to talk to, and it's all about the COVID-19 vaccinations. Now, Kenya has been issuing vaccinations against COVID-19 to persons above the age of 18 since March of last year. Vaccinations of persons between 15 to 17 years with Pfizer began in November of 2021. Kenya planned to fully vaccinate 27 million people above the age of 18 and a population of 5.8 million by December of 2022. That's this year. And this led to specific targets for each of the 47 county governments with an objective of ensuring the administration of vaccine doses according to their population proportions. All right. Now, in March of this year, the government lifted mandatory wearing of masks, which made a lot of us very happy, which again, now we have to wear them. However, at the time, it created a false impression that COVID-19 is no longer a threat. Okay, now leading to a decline in COVID-19 vaccine uptake, and the country's positivity rate rose to 9% by the end of June 2022 from 0.2% at the beginning of this year. Now, the country has not attained immunity, herd immunity that is, and therefore COVID-19 remains a big threat. So please tell your family, tell your friends, they still need to wear their masks, they still need to go and get themselves vaccinated. Rapid increase in infections as well, hospitalization and death can still be experienced as the virus continues to mutate, with the possibility of new and more infectious variants coming into the country over the next few months. All right, so we need to be very careful. Joining me in studio, I've got Nelmo Newsong. Hello. Hi. How are you? Mambo? Uko poa? So kabla tuongee historia ya vaccine, na umetoka Mukuru? Yeah. Yeah? Kabisa. So you were brought up in Mukuru ama? Mimi nimezaliwa. Oh, umezaliwa ukalelewa kule. Aha. Yeah, and of course did my studies around the country. And then later on nikarudi mtaani. Oh, okay. Yeah, so basically uko ndo home. Uko ndo home. Na kuna vitu mingi sana uko kufanya. Kuna youth initiative najua uko nayo. Yeah. Niambie kuhusu hiyo initiative. So basically, so the youth initiative inaitwa Mukuru Youth Initiative, ama MUI. So ni space ya my youth. It's a youth center. Tuko na youth center. It's one of the things we're doing. So hiyo inaitwa MUI hub. Yeah. So in ile space unajua mara mob my youth wapatagia space, wanaweza enda ku even browse, get free wifi na vitu hizo. Pia tuna studio, mimi ni msanii, so pia tuna studio kurekodi muziki, and pia tuko na space my youth kama wana hangout tu, wana watch ball, sometimes we have discussions. Every Tuesday tunakuwa na kitu kinaitwa coffee bar, so tunapatanaga, tunaongea about issues in happen kwa mtaa, na tunafind ni aje tunaweza provide solution. Na tujijenge na vitu kama hizo. Si story tu za crime. Unazungumza kuhusu madawa za kulevya, I imagine. What got you interested? Ukasema unajua ni nini? Hapa Mukuru ningetaka sana ku create space kama hii. Ndio wasee waweze kukaa wabunge. Ni kwa nini ulifind need ya kufanya kitu kama hiyo? So challenge moja ilikuwa tukibring you up, hiyo ndo time crime ilikuwa very high. Drug abuse ilikuwa very high. Na pia mimi kama msanii sikuwa na platform ya kuweza kushowcase kitu na do. So at the end of the day you have to come to town to look for gigs. Sometimes it's hard for you to get a space for that. So basically what happened is that we wanted to create a space for us to first of all provide because art ni kitu big sana kabisa. So ile time my youth wengi wapati hiyo platform, then wana end up into crime na vitu kama hizo. Na mimi sikuwa nataka nijipate niko kwa crime, niko kwa drug abuse, so had to create that platform for myself first, and then later on ikakuwa ni space ya my youth. Kumbe I was thinking I was doing it for myself, but then we were doing it for the whole community. So wase wengi sana waka benefit, wako na uzuri ya kuwa na space kama hiyo. So now you're here on behalf of CBCC. Tunazungumzia kuhusu vaccines. Tell me, like, ukienda sasa kwa hiyo coffee bar, mkika mna discuss, mnajadiliana, wanasema nini kuhusu COVID-19? Kuna rumors zenye wako wanasema? Kuna vitu mob unajua, because pia unajua hii ni ugonjwa imekam there for last almost 2 years, yes, 2020. So pia wase wengi kuna vitu mob, kuna so a lot of misinformation,
I think ile moja watu wanajua sana, ile maudhi wengi wanaongelea sana ni ukidungwa vaccine maybe uta function. Oya, utatetemeka, sijui utapata side effects ya aina gani. Wanasema we mostly machali unaambiwa uta perform. Yeah. I think ni one of the most famous. Wait. That's a rumor? Yeah. That's you're not going to be able to function. Yeah. Kachali. Inamaliza nguvu za kiume, wanasema hivyo. Inapunguza, hivyo ndo wanasema, but leo I think nimeona kwa NTV kuna daktari amesema in fact inaongezea. So wase wako vaccinated ni better off than wase vaccinated. Sasa hiyo ndio ile tricks unatumia. Sasa hiyo nimeona leo by the way before hata nikama hapa. So inamaanisha of course you already new information ishatoa hii yenye imekuwa gawasi waki spread. And what about COVID-19 itself? Wanasema nini kuhusu yani COVID? Kuna time walikuwa wanasema Waafrika hawapati. Hizi ni vitu za wazungu. Ika change tena. So ilikuwa inashinda tu change stories, wanasema unajua sijui ukifanya nini saa ngapi, ni sijui ukitoka usiku ilikuwa tu yani na story mob. But about COVID-19 walikuwa wanasema nini? Of course kuna vitu mob wasa walikuwa wanasema. Nakumbuka ilikuwa 2020. Ile time before hata ingie Kenya, wasi wengi walikuwa wanasema hii ni hoax. Wasi wengi walikuwa wanasema hii ni kitu, ni mzee ameamua tu kufanya kitu so that wasiogope. Washtuke. Pia kulikuwa na watu walikuwa wanasema of course ishuka hizo hii kitu ishike wa Afrika. Watu wengi walikuwa wanasema for example ukikunywa tei haiwezi kushika. Unakutuka hizo. Wanasema sanitize, I think hapo jina kusanitize coil ilikuwa very famous. So kuna vitu mob sana wase walikuwa wanasema about COVID. Na unfortunately pia ilimake wase wengi sana waka lose lives. Because watu walichukulia lightly. So by the time ilikuwa ina come unajua shida ilikuwa wase wengi walikuwa wanasema mtaani wase walikuwa wanauliza wewe umesikia mtu amekufa na COVID? Na get. So the fact that maybe hujasikia msee amekufa na COVID, then of course wase wengi waamini iko, unajua. So hiyo time kulikuwa na hizo issues, but over time because pia wase wengi walipata, wengine wakapona, so wase wakakam. I think say a bigger population wanaamini. Of course kuna wale bado wanasema bado wanaona tu kitu haiko. I think ni kwa sababu tuko na shida kubwa zaidi. Watu wanatafuta chakula. So sasa zile kabla yani tukae kwa nyumba kwa sababu ya hiki it's different for us. It's different. So now you're in a very interesting space. Unaongelesha youth. Uko na space yenye wanakuja yani unataka kuelewa zaidi juu ya arts, unataka kukaa pamoja na other people within their age group, waanze tu kudiscuss vitu kadhaa. Una breakaje hizi rumors, hizi misinformation na uambie no, hizi ndo facts za COVID-19 and this is what the vaccine gives you? I think kwanza ile gap ilikuwa sana most of the time information ilikuwa na shared on TV na mostly ni gava ilikuwa na share. But ile time tuliweza kukam juu ile kitu si kama mui tumekuwa tukidu on any issue tumejaribu ku break down kwa language wase wana understand. Because unajua terminology za ukianza kuleta daktari terminology zake si the same na maybe mseka mimi mtaani nikielezea si. So ile kitu ilikuwa na happen ni tulikuwa tunachukua information, tuna break, tuna create muziki, tuna create clips, tuna have hizo discussion. Pia tulikuwa tuna what we call community champions. So unajua kuna wale community health volunteers, but most of them ni wase elderly. So tulikuwa na youth wale walikuwa trainiwa, wamepewa the facts about the disease. So wao ndio walikuwa pia wana play kwa role. Juu hiyo time tungefanya events. Tungefanya event bigi, so ilikuwa at least wale wasio karibu pale kwa community, youth mostly wanaweza pass information. So hizo ndo zile njia tulikuwa tumia, but pia art ilikuwa at the center stage ya sisi pass information. Ile time tuko pale kwa hizo discussion ni unasikiza msee ile kitu anafikiria ama ile kitu nadhani hiyo ndo the true, then at least unaweza share the right information. Okay. Well now, Nelson, we have a goal, target, 27 million Kenyans by this year, December of 2022 wako wamevaccinatiwa. So far, the number is very, very low. So we are nowhere near our goal and our target. Kwa maoni yako, how can we involve young people in creating more awareness about this vaccine?
I think ndaenda na ile terms tunasemaga youth as change makers. That's our motto as Moi. So ile kitu inakuwa ni tuna put my youth at the center of creating solutions. Si wale wase elderly wao wanasema yeah, this is what you should do. So tunaweka my youth at the center stage of it. So I think hiyo pia ndio ile kitu inafaa kuwe. Who make my youth ambassadors wa kuongea na fellow youths. I get. So because si wengi maybe wamepata opportunity ya kuwa kwa Ministry of Health na vitu kama hizo. So ile time tuna engage on the grassroots level, then inakuwa easier kuweza encourage mayouth wenzao kuweza kupass information. Yeah. Ndio maana nimetaja about community champions. Mayouth wenye wako kwa community. Unajua mimi msika mimi nikiwa pale kwa community, naweza ongea na mayouth na watani understand na mimi ni mse wamekuwa kiona. So itakuwa easier hata grasp na pia watakuwa na place wanaweza refer. Na wanakuamini, wanakujua, unaongea lugha yao. Unaongea lugha yao. Hata hapa tunaongea lugha yao. Yeah. Yes. So I think hivyo ndo tunaweza kubreak hizi barrier na tuone tukiachieve hizo goals. Yeah, so because shida ilikuwa ni hii kitu ililetwa nikaa unaforsiwa. Una get. But ile time tuna have conversation inakuwa easier. Unaenda because una understand. Juu wase wengi wali resist juu understand hii kitu, understand vaccine, understand COVID. But ile time una understand inakuwa very easy kwako kuweza kupass the information. Okay. Well, thank you so much, Nelson. I wish you all the best. Ukienda kuongelesha wase. Labda unaweza kuniita mimi na Osoro pia tukam. Hata Antonio Sol nimemwona area. Hata Anto. Nilimwalikaga Mkuru akataka kukam. Alikataa. Anto kwanga hivyo. Anto. Simeona pale ameniona akashtuka. Anto anakuanga hivyo manzi, anakuanga hivyo. But endelea nayo kazi poa sana, endelea nayo. Nasikia kuna ngoma pia ulifanya. Tumekuwa tukifanya song kadhaa, but last year November tulifanya ngoma ya vaccine. Inaitwa Pata Chanjo. Pata Chanjo. Okay. All right. Okay. So the jam is going to play right now. I think we have the. Do we have the video, Jackson? All right. So we have the video. We're going to play that. Thank you so much, Nelson. Nimeshukuru sana. And I don't know if you saw him, but our next guest, Anthony Hamilton, just walking in right here at the NTV studios. We're going to have Osoro read a few messages on social media. Take a break after that. But before that, let's take a look at this song.